Hello everyone, welcome to another video as we are solving the previous year question paper of STGT Biological Science. In the earlier two video we have solved the question paper from the group A and group B section. So here we are going to solve the group C section, that is from the human physiology. So let's begin. The layer of cells that secrete enamel of tooth is যে দাঁতের যে এনামেল ক্ষরণ করে সেটা কোনটা? Odontoblast, amyloblast, osteoblast, dentoblast. So the layer of cells that secrete enamel is known as amyloblast. Next is how many times a red blood corpuscles will have to pass through the heart in its journey from hepatic artery to the aorta. The hepatic artery থেকে aorta পর্যন্ত যাবে সেটা হার্টে কতবার ক্রস করবে? Once, 2 times, 4 times, more than 4 times. So it will cross the heart 2 times in the journey towards from the hepatic artery to the aorta. The oxygen dissociation curve shifts to the right when the partial pressure of carbon dioxide decreases, partial pressure of carbon dioxide increases, there is an increase in pH, or none of the above. So the oxygen dissociation curve shift towards the right when the partial pressure of carbon dioxide increases. CO2 pressure যখন বাড়বে সেটা রাইট সাইডে শিফট হয়ে যাবে। Tachycardia is a slow heart rate usually below 60 beats per minute, a rapid heart rate usually above 100 beats per minute, or a normal heart rate, or none of the above. The tachycardia is basically a rapid heart rate usually 100 beats per minute. 100 BPM এর বেশি যখন হবে তাকে বলবো আমরা tachycardia. H-shaped gray matters are found in spinal cord, cerebellum, cerebrum, medulla oblonga. The H-shaped gray matter is found in spinal cord. Accumulation of uric acid crystals in the joints may result in rheumatoid arthritis, osteoarthritis, osteoporosis, or gout. So accumulation of uric acid crystals in the joints may lead to gout condition ta hobe. Heart sound dub is produced due to the closure of tricuspid valve, semilunar valve, bicuspid valve, or both A and B and C. So this dub sound is basically due to the closure of semilunar valve. Semilunar valve ta jokhon close hobe, that creates a dub sound. Blood flowing through umbilical cord of mammalian fetus is a 100% fetal, 100% maternal, 70% maternal, and 25% fetal, 50% maternal, and 50% fetal. So the blood that flows through the umbilical cord of mammalian fetus is 100% fetal. The blood is coming from the fetus. In a man, abducence nerve is injured, then which of the following function will be affected? তো abducence নার্ভটা যদি ইনজার্ড হয় তাহলে কি হতে পারে? মুভমেন্ট অফ আইবলটা রেস্ট্রিক্ট হয়ে যাবে, movement of tongue, swallowing, or movement of neck. So if the abducens nerve is injured, then the movement of eye will be affected, eyeball will be affected. Low level of estrogen and progesterone stimulates the production of LH, FSH, RH, GH, or all the above. So low level of estrogen and progesterone stimulates the production of FSH and RH. Sperm captivation takes place in the epididymis, seminal vesicle, female genital tract, or red testis. The শুক্রাণুর যে captivation যেটা swimming capacity is acquired in the female genital tract. Which vertebrate organ receives only oxygenated blood? এর মধ্যে থেকে কোনটার মধ্যে শুধু oxygenated bloodই আসবে? Spleen, lungs, gills, or liver? এর মধ্যে থেকে কোনটার মধ্যে শুধু oxygenated blood আসবে? The answer is spleen.
spleen will get only the oxygenated blood. The enterokinase takes part in the conversion of enterokinase টা এর মধ্যে থেকে কোনটা কাজ করছে converts pepsinogen to pepsin, trypsinogen to trypsin, protein to peptide, then casinogen to casein. So the correct answer is trypsinogen to trypsin. The enterokinase converts trypsinogen to trypsin. Next is Stenson duct is associated with parotid gland, submaxillary gland, sublingual glands, cardiac glands. The parotid glands is the correct answer. The Stenson duct is associated with parotid glands. During prolonged fasting, in what sequence are the following organic compounds used up in the body? যখন ফাস্টিং করা হয় তার মধ্যে থেকে যে ডিফারেন্ট বায়োমলিকুলসগুলো যেগুলো ইউজড হবে সেটা কিভাবে ইউজড হয় ফার্স্ট প্রোটিন নেক্সট ফ্যাট লাস্টলি কার্বোহাইড্রেট or ফার্স্ট কার্বোহাইড্রেট নেক্সট ফ্যাট দেন প্রোটিন দেন ফার্স্ট ফ্যাট লাস্ট নেক্সট কার্বোহাইড্রেট or lastly protein or option D, that is first carbohydrate next protein then lastly fat. The correct sequence is first carbohydrate then fat then protein. The correct answer is B. A man suddenly sees a tiger. His heartbeat goes up, blood pressure increases, etc. Which hormone is released at this time in his body? যখন একটা লোক যদি একটা হঠাৎ করে একটা বাঘ দেখে তাহলে কি হয় তার হৃদস্পন্দন বেড়ে যায় রক্তচাপ বেড়ে যায় তো এই সময় তার বডির মধ্যে কোন হরমোনটা সিক্রেট হয় অ্যাড্রিনালিন অনলি ক্যালসিটোসিন অ্যালডোস্টেরন or adrenaline and calcitonin. So at that time adrenaline হরমোনটা সিক্রেট হয় hormone that prepares and maintains the uterus during pregnancy is produced by যে ইউটেরাসটা যে প্রিপেয়ার করবে এবং তাকে মানে মেনটেন করে রাখবে দ্যাট ইজ রিলিজড বাই কর্পাস লিটাম কর্পাস অ্যালবিকান্স গ্রাফিয়ান ফলিকেল corpora cardiaca. So the hormone that prepares and maintains the uterus is released by corpus luteum. Which of the following cells actively participates during allergy? Allergy মধ্যে কোন সেলগুলা actively participate করছে T lymphocyte, liver cells, mast cells or red blood cells. Among them the mast cells that are actively involved in allergy. What is the space between arachnoid matter and the pia matter called? The space between arachnoid matter and pia matter called subarachnoid space or supraarachnoid space or subdural space or none of the above. So it is known as subarachnoid space. Answer is A. The brain sand is found in the brain sand কোথায় পাওয়া যায় pineal body, thymus gland, pituitary gland or thyroid gland. The brain sands is found in pineal body. Exchange of gases in lungs alveoli occurs through active transport, simple diffusion, osmosis or facilitated diffusion. So the exchange of gases that is CO2 and O2 occurs through simple diffusion and based on the partial pressure. Castell's intrinsic factor is secreted by the Castell's intrinsic factor সেটা secret করে কে crypts of liver cone, Brunner's gland, gastric glands or both A and B. So the Castells are secreted by the gastric glands. Castell's intrinsic factor are released by gastric glands. Arytenoid cartilage occurs in arytenoid cartilage টা কোথায় থাকে larynx, nose, hyoid, sternum. The arytenoid cartilage is found in larynx. larynx এর মধ্যে থাকে
About 1200 ml of air remain in the lungs after forceful expiration is called, যেটা মানে একটা জোরপূর্বক নিঃশ্বাস ক্রিয়ার পরেও 1200 ml এর মতন এয়ার যেটা ফুসফুসের মধ্যে থাকে সেটাকে আমরা কি বলা হয়? ইন্সপিরেটরি রিজার্ভ ভলিউম, রেসিডুয়াল ভলিউম, এক্সপিরেটরি রিজার্ভ ভলিউম অর ভাইটাল ক্যাপাসিটি। So that is known as residual volume, যেটাকে বলা হয় আরভি, residual volume. Which one is unpaired facial bone? এর মধ্যে থেকে কোনটা অযুগ্ম অস্থি? অযুগ্ম অস্থি কোনটা? ল্যাক্রিমাল, বোমের, নাসাল, প্যালাটাইন। The correct answer is বোমের. বোমের is a unpaired facial bone. Red muscles are abundant, or red muscles এর মধ্যে কি প্রচুর পরিমাণে কি থাকে? ল্যাকটিক অ্যাসিড, অ্যাসিটিক অ্যাসিড, গ্লুকোজ, হিমোগ্লোবিন, রিল্যাক্সিন, মায়োসিন, মায়োগ্লোবিন অ্যান্ড সাইটোক্রোম। সো এর মধ্যে বেশি থাকে মায়োগ্লোবিন অ্যান্ড সাইটোক্রোম। হাই অ্যামাউন্টে মায়োগ্লোবিন এন্ড সাইটোক্রোম থাকে। আই লেন্স ইজ বাইকনকেভ, concave, biconvex or none of the above. So the eye lens is biconvex. Parasympathetic neurons or nervous system develops from, parasympathetic nervous system টা কোত্থেকে ডেভেলপ হয়? thoracolumnar region, salivary region, craniosacral region or lumbar region. যে parasympathetic neurons basically develops from craniosacral region. craniosacral region থেকে parasympathetic neurons টা ডেভেলপ হয়। Deficiency of a hormone increases potassium and decreases sodium in blood. So it is secreted from this layer of the adrenal cortex. adrenal cortex এর কোনখান থেকে সেটা রিলিজ হয় যে হরমোনটা পটাশিয়ামটারে ইনক্রিজ করবে এবং সোডিয়ামটাকে ডিক্রিজ করবে ইন দ্য ব্লাড। জোনা ফেসিকুলেটা, জোনা গ্লোমেরোসা, জোনা রেটিকুলারিস, বোথ এ এন্ড বি। So the correct answer is this is secreted from zona glomerulosa. Xerophthalmia. Xerophthalmia is caused due to the deficiency of, xerophthalmia কিসের জন্য হয়? ভিটামিন কে, ভিটামিন সি, ভিটামিন এ or ভিটামিন ডি। So it is basically যেটা হয় ভিটামিন এ এর ডেফিসিয়েন্সির কারণে। The volume of blood pumped out each ventricle of heart during cardiac cycle is about, যে রক্ত একটা রক্তচক্রের মধ্যে যে হৃৎপিণ্ডের প্রতিটি নিলয় থেকে উৎপন্ন রক্তের পরিমাণটা কত? একটা নিলয় থেকে কত পরিমাণ রক্ত at one each time each cardiac cycle রিলিজ হয়? 40, 70, 1200 ml, 500 ml. So at a particular time it releases 70 ml, 70 ml of blood. Which of the following is a part of pectoral girdle? pectoral girdle এর পার্ট কোনটা? ইলিয়াম, ইসচিয়াম, acetabulum or glenoid cavity? So the correct answer is glenoid cavity. Glenoid cavity is part of pectoral girdle. Medical termination of pregnancy, that is MTP, is considered safe up to dash weeks of pregnancy. 8 weeks, 12 weeks, 18 weeks, 6 weeks. The MTP is applicable at 12 weeks. 12 weeks. The correct answer is 12 weeks. Pacinian corpuscles are, Pacinian corpuscles কণিকা, যেটা Pacinian কণিকা সেটা কি? Glands, pain receptor, touch receptor or pressure receptor? Pacinian corpuscles are basically pressure receptor. They are pressure receptors. Intervertebral disc consists of shock absorber connective tissue is known as, সেটাকে কি বলা হয়? ইন্টারভার্টিব্রাল ডিস্কের মধ্যে যেটা শক অ্যাবজর্ব করার জন্য যে কানেকটিভ টিস্যু থাকে সেটাকে কি বলা হয়? হাইলাইন কার্টিলেজ, ইলাস্টিক কার্টিলেজ, ফিব্রো কার্টিলেজ or calcified cartilage? So the correct answer is fibro cartilage.
সেটাকে বলা হয় ফিব্রোকার্টিলেজ। নেক্সট হলো দ্য medulla oblonga encloses fourth ventricle of the brain, third ventricle of the brain, second ventricle of the brain, or optic lobes of brain. So medulla oblonga that encloses the fourth ventricle of brain, fourth ventricle of brain. Next is the hormone oxytocin and vasopressin are synthesized by the যে অক্সিটোসিন আর ভেসোপ্রেসিন সেটা কোথা থেকে সিক্রেট হয়? নিউরোহাইপোফাইসিস, এডিনোহাইপোফাইসিস, hypothalamus, adrenal medulla. So the vasopressin and oxytocin are synthesized in hypothalamus. The joint between atlas and the axis vertebra is called the atlas and axis vertebra মাঝখানে যে জয়েন্ট সেটাকে কি বলা হয়? স্যাডেল জয়েন্ট, hinge joint, condyloid joint, or pivot joint. So it is known as pivot joints. The atlas and the axis of vertebra, the joint তারে কোয়া হয় pivot joint. Antigen binding site in a antibody is found. যেটা antigen binding site সেটা কোথায় পাওয়া যায়? Between two light chain, between two heavy chain, between one light chain and one heavy chain, or either between two light chain or between one heavy chain and one light chain, depending on the nature of antigen. So the correct answer is it lies between one light chain and one heavy chain. Human kidneys are situated between the levels of last thoracic vertebra, third lumbar vertebra, last thoracic vertebra and fourth lumbar vertebra, first lumbar vertebra and fifth lumbar vertebra, or none of the above. So the kidney is situated at the last thoracic vertebra and third lumbar vertebra. Colles fracture is associated. The Colles যে fracture সেটা কার সাথে associated আছে? Femur bone, ulna bone, humerus bone, radius bone. So the correct answer is radius bone. The Colles fracture is associated with radius bone. The volume of anatomical dead space of air is normally. The anatomical dead space যেটা মানে শারীরস্থানিক যে নিষ্ক্রিয় বায়ুটা সেটার পরিমাণটা কত? 230 ml, 500 ml, 190 ml, or 150 ml. So anatomical dead space air volume is 150 ml. Alzheimer disease in human is associated with the deficiency of. Alzheimer diseaseটা যে কিসের ডেফিসিয়েন্সির জন্য হয়ে থাকে? ডোপামাইন, গামা অ্যামাইনো বিউটারিক অ্যাসিড, acetylcholine, or glutamic acid. So it is basically deficiency of acetylcholine. The correct sequence of spermatogenetic stages leading to the formation of sperms in a mature human testis. যেটার সিকোয়েন্সটা কি? Spermatocytes to spermatogonia, spermatid to sperm, or spermatogonium to spermatocytes, spermatids to sperm, or spermatogonium to spermatids, then spermatocytes to sperm, or spermatid to spermatocytes, then spermatogonia to sperm. So the correct answer হবে আমাদের the spermatogonia থেকে spermatocytes, spermatocytes থেকে spermatids, spermatids to sperm. এটা হবে correct answer. Which of the following is not autoimmune disease? এর মধ্যে থেকে কোনটা মানে যে মানে অনাক্রমতা রোগ নয়? যে মায়াস্থেনিয়া গ্রেভিস, দেন হাসিমোটো ডিজিজ, or myotonic muscular dystrophy, Graves' disease. তার মধ্যে থেকে কারেক্ট আনসার হবে myotonic muscular dystrophy. This is not a autoimmune disease. GIP, that is gastric inhibitory peptide. Gastric inhibitory peptide কি? Inhibits gastric secretion and motility, stimulates gastric secretion, inhibits bile secretion, stimulates bile secretion. The correct answer is it inhibits gastric secretion and motility. Short-lived immunity acquired from mother to fetus across placenta or through mother's milk
to the infant is categorized as naturally acquired active immunity, naturally acquired passive immunity, artificially acquired active immunity, or artificially acquired passive immunity. So it is basically naturally acquired passive immunity. Naturally acquired passive immunity. In a healthy adult man, normal diastolic pressure টা কত? 95 mm, 120 mm, 80 or 100. So normal diastolic pressure is 80 and systolic pressure is 120 mm Hg, যেটা systolic pressure. Next is the hepatic portal vein carries blood to the liver from, যে hepatic portal vein যেটা লিভারের মধ্যে ব্লাডটা নিয়ে যাচ্ছে সেটা কোথা থেকে আসছে? স্টোমাক, কিডনিস, ইন্টেস্টাইন or হার্ট. So the hepatic portal vein carries blood from intestine to the liver. intestine থেকে লিভারে নিয়ে যাবে. The name of the chronic respiratory disorder caused mainly by cigarette smoking. এর মধ্যে asthma, respiratory acidosis, respiratory alkalosis, emphysema. So the correct answer is emphysema, that causes due to excessive cigarette smoking. So with that we came to end of the this question answer solving session for the year 2019. So thank you all.